Good morning, student. Today we are discussing the reactivity of acids and bases, means the chemical properties of acid and bases. Initially, discuss the neutralization reaction. For this, one activity is given. Take 10 ml dilute HCl solution, then record the pH of that solution. Dilute HCl चं सोल्युशन घेतलं, ठीक आहे, त्याचं pH व्हॅल्यू रेकॉर्ड केली. देन ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲट द NaOH solution, sodium hydroxide solution. Then the record the pH of resulting solution. जो काही सोल्युशन तयार होणार, एक्झाम्पल काय घेतलं आपण HCl, त्याच्यामध्ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲड केलं NaOH, जो रिझल्टिंग सोल्युशन येणार तो म्हणजे NaCl प्लस H2O. ओके, या रिझल्टिंग सोल्युशनचं pH रेकॉर्ड करा. ॲडिंग this NaOH solution drop by drop to the HCl solution till the pH of resulting solution becomes 7. जोपर्यंत या रिझल्टिंग सोल्युशनची pH व्हॅल्यू 7 येत नाही, म्हणजेच हा न्यूट्रल होत नाही, तोपर्यंत त्यामध्ये ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ॲड करायचा आहे. सो व्हॉट इज न्यूट्रलायझेशन? क्वेश्चन इज दॅट how as NaOH solution is added to the HCl solution the pH goes on increasing. म्हणजे कसं काय होत असेल की HCl मध्ये ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH आपण टाकत आहोत, ज्यामुळे या सोल्युशनची जी pH व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज होत आहे. ओके, सो आन्सर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन. आपल्याला माहित आहे की यांचं डिसोसिएशन होतो इन ॲक्वेस सोल्युशन. HCl and NaOH when dissolving in water is dissociates into its constituents ions. Okay, means addition of this NaOH like the addition of NaOH solution to the HCl solution like the addition of or adding the excess OH minus ions into the excess H plus ion. NaOH HCl मध्ये ऍड करणे म्हणजेच याचा जो excess OH minus आहे तो HCl च्या H plus ion मध्ये ऍड करणे. ओके, however we know that the water molecule also dissociates into H plus and OH minus ions like this. H2O when dissociates it form H plus ion plus OH minus ion in small extent, कमी प्रमाणामध्ये. Therefore these OH minus ions, excess OH minus ions combined with these H plus ions and combined with form H2O molecules with the solvent water. हा यामधून रिलीज झालेला H plus ion आणि यामधून रिलीज झालेला excess OH minus ion, they are combined with each other and form a H2O molecule with the solvent water. So the chemical equation or ionic equation of this reaction is that H plus, we can write this in plus Na plus OH minus. Okay, we got Na plus Cl minus plus H2O. Okay, after observing this equation we can see that Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus is on both the sides. That's why the net reaction is that H plus
प्लस OH मायनस गॉट H2O ही नेट रिएक्शन राहते. ओके, मीन्स as the NaOH solution added to the HCl solution, the concentration of H plus ion goes on decreasing due to the combination of this added OH. NaOH याच्यात ऍड करणे म्हणजे काय? OH मायनस आयन ऍड करणे. ओके, त्यामुळे H प्लस आयनची जी कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर आहे तो कमी होत जातो बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस OH मायनस आयन, and that's why the pH of resulting solution goes on increasing. हळूहळू काय जाते, वाढत जाते. When enough quantity of NaOH solution is added drop by drop into the HCl solution contain only Na plus and Cl minus ion. राहतो काय फक्त Na plus and Cl minus ions as the compound NaCl salt and the solvent water. So such a reaction is known as a न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. याच रिॲक्शनला काय म्हणतात, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन असे म्हणतात. ओके, काही रिॲक्शन त्यामध्ये कंप्लीट करण्यासाठी दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्लस 2NH4OH NH4 by 2 SO4 plus H2O. Okay, the blank space is what? H2SO4. H2SO4. NH4 by 2 SO4 plus H2O. Okay, 2H2O. Okay, in this way this sulfate group displaced by this OH group. Simply we can say that the neutralization reaction is a chemical reaction in which acids reacts with base. This is acid react with base to form a salt and water. सुरुवातीच्या पाण्यामध्ये आपण बघितलं की when HCl means acid react with NaOH, it form NaCl salt and H2O. So simply neutralization reaction is the reaction in which acid react with base to form a salt and water. Okay, next reaction of acids with metals. Metal ची acid सोबत काय रिएक्शन होते. ओके, फॉर दिस टेक अ मॅग्नेशियम रिबन. मॅग्नेशियमची एक रिबन घेतली. ॲड द डायल्यूट HCl to it. What happened? This magnesium reacts with this dilute hydrochloric acid and form an inflammable gas, that is the hydrogen gas. काय फॉर्म होतो, hydrogen gas with this salt. Okay, what happened actually during this reaction? This reactive metal displaces this hydrogen. याला काय करतो, हा डिस्प्लेस करतो from this acid to release the H2 gas. हायड्रोजन गॅस रिलीज करतो. Mg याची जागा घेतो आणि हायड्रोजन गॅस काय करतो, रिलीज करतो. On the other hand, this metal converted into the basic radical which combines with the acidic radical from the acid to form a salt.
नंतर तो काय करतो, हा मेटल कशामध्ये कन्वर्ट होतो, बेसिक रॅडिकल मध्ये कन्वर्ट होतो, जो ऍसिडिक रॅडिकल सोबत कंबाईन होऊन, ऍसिडिक रॅडिकल कुठून आला, ऍसिड मधून आला, त्याचं कॉम्बिनेशन होतो आणि मॅग्नेशियम क्लोराईड नावाचं साल्ट फॉर्म करतो. ओके, देन कंप्लीट करण्यासाठी रिएक्शन दिलेली आहे. एक्झाम्पल Cu NO3 by 2 plus H2. Okay, here there is a blank space. Cu in this way you can write Cu is the metal, NO3 2 plus H2. So name of the acid is 2HNO3 nitric acid. This Cu replace this H and release the hydrogen gas. Then it convert into the basic radical which combines with this acidic radical and form this copper nitrate salt. Okay, in this way when the acids react with metal, release the hydrogen gas. काय रिलीज होते, हायड्रोजन गॅस. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटलच्या ऑक्साइड सोबत ऍसिडची काय रिएक्शन होते. फॉर दिस टेक अ रेड ऑक्साइड. रेड ऑक्साइड ज्याला आपण लोखंडाचा किस जो म्हणतो तो घ्या. ऍड द वॉटर, स्टीअर इट वेल अँड देन ऍड डायल्यूट HCl इन स्मॉल क्वांटिटी. काय घेतलं, पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये लोखंडाचा किस टाकला, त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणात डायल्यूट HCl टाकलं. व्हॉट हॅपन, दिस रेड ऑक्साइड कॅन डिसॉल्व इन वॉटर. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला और केमिकल फॉर्म्युला ऑफ रेड ऑक्साइड इज Fe2O3. Fe2O3. when added HCl, त्यामध्ये HCl ऍड केला जातो. then this red oxide which is insoluble in water, जो पाण्यामध्ये कसा असतो, इन्सोल्युबल होतो, तो डिसॉल्व होत नाही. when react with this dilute HCl to produce the chloride of this oxide or chloride of this metal, त्याचा तो क्लोराइड फॉर्म करतो. हाऊ, 2FeCl3 plus 3H2O. here the 6 molecule of HCl. म्हणजे काय केले, Fe ने या आणि या पद्धती. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोणती रिएक्शन, displacement reaction, and the color of this water solution is yellowish color. Okay, means when the acid reacts with any metal oxides, it forms salt and water. Next equation आपण घेऊ एखादं. For example, ZNO plus, okay, ZNO plus H2O, 2 molecule of H2O. What happened? H2O, HCl. Zn replaces the H, form ZnCl2. ZnCl2 plus H2O. Okay, means when the metal oxide react with acid, it form salt and water. Remaining equations, chemical equations, you will complete it in textbook. Next reaction is that the reaction of bases with non-metal ऑक्साइड. बेसचं नॉन मेटल ऑक्साइड सोबत काय रिएक्शन होत असते.
Okay, when these bases reacts with non-metal oxides, it also form salt and water. Salt and water, because these non-metal oxides are acidic in nature. Okay, acidic in nature. So equation is that plus KOH, we got KCO3 plus H2O. Complete this. So CO2 KCO3 plus 2 molecule. Okay, here K2CO3 plus H2O means when the non-metal oxide combined with base, it form a salt and water. Salt and water. Next take example दिलेला आहे की when zinc oxide in this way, zinc oxide combined with sodium hydroxide means NaOH. So what is the product? It reacts Zn A2 sorry, okay, Na2 ZnO2 plus H2O. Okay, Na2 ZnO, here what, oxygen plus H2O. And next एक दिलेला आहे when the aluminium oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate. हा काय तयार झाला? Sodium zincate. And when the aluminium oxide Al2O3 react with NaOH, it form aluminium sodium aluminate. How? Na2Al AlO2 plus H2O in this way, sodium aluminate. So question is that this is the chemical reaction of ZnO and NaOH, Al2O3 and NaOH. So question is that these two compounds are acidic oxides, acidic in nature, or what? So you can see that in this both the reaction, झिंक ऑक्साइड हा HCl सोबत सुद्धा कंबाइन होतो आणि वॉटर सॉल्ट तयार करतो. झिंक ऑक्साइड हा बेस सुद्धा सोबत रिएक्ट होतो आणि सॉल्ट अँड वॉटर फॉर्म करतो. ओके, सो क्वेश्चन एक विचारलेलं त्यामध्ये की डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड म्हणजे काय? सच अ कंपाउंड्स विच शोज द acidic and basic nature or basic property. Such compounds are known as a amphoteric in nature. For example, ZnO, for example, aluminium oxide. So these are the reactivity or chemical properties of acid and bases.